Thank you so much. Let me take the opportunity to thank you, all of you, but most importantly to apologize for almost 2-hour delay. We are deeply sorry as a club for keeping you waiting for this long. Let me not take long. Let me thank the president of the club, Mr. Makau, for being here. His Vice President, Mr. Kadutu. I appreciate your presence here this afternoon. And my staff and maybe the sponsors who are here and the media in general, thank you so much. Well, mine is just to say we have a big reveal today, and as you know, Singida has been trying to navigate the new season with, of course, combinations on the field. There has been some combinations as well in the office, and obviously we are reflecting. We are looking at how best we can go about challenging for the ultimate prize in the league and the African challenge before us, which is the CAF Confederations Cup. So it's a new season of new challenges, and that's why we keep asking you to come over to, to share ideas and, to introduce new things as we grow as a club, and you'd have noted that there has been some progress in terms of the commercial side of the club with the new bus and the Singida Big Day, the new players that were signed, and obviously we are looking at all other departments. But as I said, thank you so much for being here. It is not my day, it is really the President's day. I think I want to give the President just about 10 minutes to give his introductory speech. Thank you, Mr. President. Habari za jioni. Kama ambavyo wametangulia kusema wenzangu, naomba nichukue nafasi hii kuomba radhi sana kwa kuchelewa kuanza press yetu. Kulikuwa na vitu ambavyo tunaviweka sawa kama ambavyo amezungumza msemaji wetu, na sasa tuko tayari kuwapa taarifa njema kwa ajili ya Singida Fountain Gate. Nafahamu this is one of the big club of this country, na klabu kubwa inafanya mambo yake kwa ukubwa na kuhakikisha kwamba inakwenda kufanya vizuri. Katika siku 2-3 zilizopita nafikiri tulitoa taarifa rasmi kwamba aliyekuwa kocha wetu Hans, ambaye tumekuwa naye kwa muda mrefu, na kwa kweli alifanikisha sana timu yetu kuishia nafasi ya 4 katika msimu uliopita, aliomba kupumzika. Na sisi kwa kutambua mchango wake mkubwa na kujua kwamba ana majukumu makubwa ya kifamilia, na board ikaridhia maombi yake ya kutaka kupumzika, na hivyo tukamruhusu. Na kwa taarifa ni kwamba sasa hivi amerudi nyumbani Ghana. Nyumbani kwake ni Ghana, kwa amesharudi Ghana. Na baada ya rasmi kutangaza vile, sisi tukaingia kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba tunakwenda kuimarisha timu yetu. Na kama mnavyofahamu, msimu wa mwaka jana tulimaliza tukiwa nafasi ya 4, na msimu huu tuna malengo makubwa zaidi. Tuna malengo makubwa zaidi kwenye ligi. Lazima kuhakikisha kwamba tunakuwa on top 3, lakini vile vile tuna malengo makubwa kwenye Confederation Cup, angalau kuingia kwenye group stage, lakini tuna malengo makubwa na mapinduzi na makombe mengine yoyote yaliyoko mbele yetu. Kwa hiyo kama board na management tukaingia kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba tunapata mwalimu sahihi, mwalimu ambaye anaweza akaleta mabadiliko makubwa kwenye klabu yetu. Kama mnafahamu, Singida Fountain Gate imekuwa ni timu ambayo imesajili vizuri msimu huu, na hatuna wasiwasi na pre-season. Tumefanya pre-season nzuri,
lakini hatujaridhika sana na mwanzo wetu kwenye ngao ya hisani ambayo tulifanya pale Tanga, ambapo tulimaliza nafasi ya 4. Lakini vile vile Confederation Cup, yes, tumequalify kwa second round, lakini kama club hatujaridhika na performance ile. Lakini vile vile bado hatujaridhika na mwanzo wa ligi. Tumecheza mechi 2 nyumbani na mechi zetu zote 2 tumepata sare. Kwa klabu kubwa kama ya kwetu tunadhani kwamba hayo sio matokeo ambayo tunayahitaji. With investment ambayo tumeiweka, hatudhani kama ni matokeo tunayohitaji. Kwa hiyo tuliamua kuingia sokoni kuhakikisha kwamba tunapata mwalimu ambaye anaweza akaleta mabadiliko makubwa, mwalimu ambaye anafanana na klabu kubwa Singida Fountain Gate. Kwa hiyo napenda kwa taarifu rasmi kwamba tumepata mwalimu mkubwa, mwalimu ambaye anafanana na Fountain Gate, mwalimu mwenye experience kubwa sana kwenye soka la Afrika. Coach Ernest Midondop, ambaye tutampa nafasi ya kuongea baadaye kidogo. Coach Ernest kwa asili yeye ni Mjerumani, is coming from Germany, lakini amekuwa Afrika kwa zaidi ya miaka 20 na miaka 18 akiwa kwenye ligi kuu ya South Africa. Amekuwa mwalimu wa Kaizer Chiefs kwa vipindi viwili tofauti, lakini vile vile amekuwa mwalimu wa Moroka Swallows kwa kipindi kirefu. Amefundisha Chipa United, Free States United. Hizi ni club kubwa zinacheza ligi kuu ya South Africa, na yeye amekuwepo pale kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo anafahamu soka la Afrika. Lakini kabla ya kujiunga na kwenda South Africa, amefundisha kwa kipindi kirefu Asante Kotoko ya Ghana, na vile vile kwenye Bundesliga amewahi kufundisha kwenye ligi ya kule. Kwa hiyo ni kocha ambaye tunadhani ana uzoefu mkubwa, na naamini kwamba anakwenda kutuletea mabadiliko makubwa. Lakini katika majadiliano na yeye tukaona kuna haja ya kuimarisha benchi la ufundi, sio peke yake. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba aje na kocha msaidizi ambaye hayupo hapa, lakini atatujoin soon. Atakuja siku ya Monday next week, tutakuwa naye Tuesday next week. Kocha huyu kazi yake ya mwisho alikuwa ni kocha wa timu ya taifa la Lesotho, lakini amefundisha timu ya under 20 ya South Africa, amepeleka kwenye World Cup, lakini vile vile alikuwa kwenye Olympic na timu ya under 23. Anaitwa Sabo Senong. Kwa hiyo atamjoin coach mkuu na watakuwa naye kwenye timu, lakini pamoja naye tutakuwa na fitness coach, tambarana na fitness coach, lakini vile vile na kocha wa magolikipa. Kwa hiyo timu ya watu 4 wana join kwenye timu yetu kuanzia early next week. Na kama mnavyofahamu, timu inajiandaa na mechi ya raundi ya pili dhidi ya Future ya Egypt tarehe 17. Mechi itakayochezwa Dar es Salaam, lakini baadaye tutakuwa na mechi, baadaye tutaenda Egypt. Kwa hiyo we have around 15 days za maandalizi ya kuhakikisha kwamba timu inaandaliwa vizuri kabla ya kupambana na Future. Kama tulivyosema, tunahitaji kwenda kwenye hatua ya makundi, na ili tuweze kwenda kwenye hatua ya makundi lazima tuhakikishe tumemshinda Future, na ndio mechi iliyoko mbele yetu. Kwa hiyo kazi kubwa ya kwanza ya coach ni kuhakikisha anakiandaa kikosi kwa ajili ya kuweza kufanya vizuri katika mechi hizo 2 za Future, na baadaye kuhakikisha kwamba anatuimarisha kama club kwenye ligi. Kwa hiyo taarifa kubwa ambayo tutaka kuambia ni kwamba tumekwenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye benchi letu la ufundi kuhakikisha kwamba tunakwenda kuimarisha timu yetu na ili tupate matokeo ambayo tunahitaji. Na mwisho kabisa niseme tunaendelea kuwashukuru sana sponsors wetu ambao wanatupa nguvu na kutuwezesha kufanya haya yote makubwa. Bila hawa sponsors hatungeweza kufanya haya yote makubwa, na sponsors wetu wanategemea kutuona tunafanya vizuri. This is their pride. Tunashukuru sana SportPesa, tunashukuru sana Airtel, tunashukuru sana GSM kupitia product yao ya hair, tunashukuru sana Precision Hair
kama ambavyo mnafahamu, jana tulikuwa Singida, lakini tumeweza kuwahi hapa kwa sababu ya support ya Precision Air. Tunashukuru sana Azam kupitia product yao ya Uhai. Tunashukuru Nasco Fuel ambao wamekuwa kutujazia mafuta wakati wote. Vunja Bay, Sanora, NBC Bank na Fountain Gate Schools. Nawashukuruni sana. Manager wa coach ambaye ndo amekuwa akifacilitate availability ya coach Ernest. Coach, please. Been caused, but anyway, excuse from my side too. Everything, probably that's the reason for it, was done in a short period of, I think the first call came in last Sunday, flying over then on Monday, having some time to spend with the responsibilities, with the authorities of the club to find out what's happening over there, what's the plan, what's the expectation, and of course then in the next moment to have a look at the facilities, to have a look at the team, to have a look at the potential performance level, what is happening here. That was all done in the last 4 days, quite a busy time. I think it's very, very crucial to mention it from my side, and that gave me a little bit of a indicator that it could be an interesting project, an interesting club to be busy with it. When I heard that Hans van der Plum was the head coach here in the past season and achieved the qualification for the international business, and of course in the league position number 4. I know Hans from my time in Ghana. He was coaching Obuasi Goldfields, a farm club of Ajax Amsterdam. At the same time, when I was coaching Asante Kotoko for around 3 years, respecting each other and knowing exactly what is a capacity and what is a possibility of coaching, art of coaching, we have seen on the Obuasi Goldfield side. Therefore, I think from my side, it was an indicator, knowing that there has been done a fantastic work so far here inside the club, probably laid a good foundation where we can continue. That is, I think, first of all, very important from my side to mention it. I can't put too much into the possibility or the planning or what we can expect. I know only that the club has huge expectations. I can't comment about it. I think you will understand. I saw one game, now the 0-0 yesterday. I think some stuff can be done better. I haven't seen a number of players inside the squad of 32 players. 14, 15 were not used but contracted to the team. I think there's a new player coming in terms of the forward position. We have a number of days time to prepare for the next big challenge on the international level before going back to the league. Both results, of course, was not satisfying the club authorities, I'm quite sure. Both games in the league 0-0 is definitely not what should be the standard at home of a club like Singida Foundation Gate Football Club. I'm aware about it. Good. Basically, I'm not really afraid about expectations, afraid about to fulfill and to take certain moments, certain situation, and try to find out what has to be done. I'm not sure if it is in the moment the right setup for the team, for the players, a lot of new players. Obviously, what we have seen on the field yesterday, I think some players, I could see they are not performing in a way as they probably can, as the abilities or the skill set of some players are there. I have seen some players with huge potential, there's no doubt about it, definitely. So now it's up to us, up to me, to find a way, to put it together into the right setup, formation, system, idea of play.
that is definitely something what will be better assessed from my side if I have the train or Bruno number 8 and an end. That's without mentioning the names. I think it's understandable. Only see them once, not having been busy with the training sessions. But it's quite an exciting project. Not only to be involved in the national league, also in the international business, and hopefully we can jump into the next round, make it happen. Yeah, maybe before we go into... carry on. Yes, go. Yeah. I mentioned already the work from Hans was definitely the beginning of his last appointment. The results were fantastic. There's no doubt about it. I'm aware about it. But in my basic philosophy is a little bit like regarding coaching or regarding player performance, what we are expecting. I said you have to, if you want to improve, if you want to challenge yourself, you have to start every day with a so-called 0 point. Don't be proud of it, what you achieved yesterday, or think about now the next number of years or days or weeks or months. I have been in position 4, I have been qualified for whatever, and now that's the end of the day. I think actually if you have this thoughts in your mind, and you want to be a professional, then you are not on the right place. I think take it as a 0 point. Let's start with it. Nobody's asking what happened in the last year, what happened, whatever. We have to perform with the status we have today, with the resources we have today, with the club's landscape where we are in today, with a number of sponsors probably coming on board, with a number of new players coming in. And this is something, when you're in this professional business, where I'm in nearly 30 years on the professional level in different continents, then you know it. But we have to find a way that each and everybody is pulling into the same direction. I think that's very crucial, and that's definitely something where we have to start with it, to create a little bit more energy, to create a little bit more or less tension. What I've seen in the game yesterday, I think expectations are there, and players are not free, are not really in a way how they probably will be able to do so. Let's wait and see what we can do, but it's not about being afraid. We have to look forward in a way that we want to achieve something, and there are targets, there are expectations, and that is what we have to accept. Much. This is definitely something. On one side, you can say, okay, but we have only 14 days time. That's one vision you can put in place. The second one is, and I think it's much more interesting for each and everybody, because now each and everybody in the squad of 32 players, in the squad of how a player X or Y or whatever you want to call them, there is a new chance, there is an approach, there is a show me, there is an approach in this moment. I have ideas in terms of the way to play. Is it a bit more attacking? Is it a bit more high pressing? Is it a bit more reserved? Is it a bit more transition games? We have to find out, but I actually be very open to each and everybody's skill set of the players, and I think that's more important, to be first of all busy with your own view, with the players you have, with the players are available, and what are they capable of being able to deliver. That's the most important stuff, and I think that's the different view. Probably it should be to the advantage of each and every player. And I think a fresh wind is sometimes probably not only the worst one, it can be very helpful for each and everybody. On the other side, there are definitely members of the technical team or members of this Singida football club. They will give us a certain view. They will give us a certain indication, and we are coming from there. I think it's, and I say it several times, being a football coach, being in charge for the team is not a one-man show. You need experts, you need certain knowledge from different angles in terms of conditioning, in terms of analyzing, in terms of the tactical, what is the best for the team, for the players, for the assembled one. We will definitely be very busy to know exactly as much as possible in a short time. Kuanzia ni kandarasi ya mwaka mmoja, ya msimu mmoja, lakini based on performance it can be renewed. That is mine.
Okay, no problem. Kwanza Matias Lule amekuwa kocha wetu na bado ana mkataba na sisi, lakini sisi tuna vitengo vingi, kwa hiyo tutamdeploy kwenye eneo lingine. Najua tuna program nyingi za vijana under 17, under 20. Kwa hiyo tutamdeploy kwenye one of our program, tutaendelea kuwa naye, tuendelee kupata experience naye yake. Lakini la pili ni kwamba yes, mapendekezo ya kocha pamoja na hawa wasaidizi wengine, kocha msaidizi pamoja na hawa wasaidizi wengine yametokana na kocha mwenyewe. Tulidhani aje na watu ambao wanaweza kufanya nao kazi, aje na watu ambao wanaamini wakishirikiana wanaweza wakampa matokeo ambayo tunawataka. Kwa hiyo haya ni mapendekezo ambayo yametoka kwake, na sisi tulipoangalia CV zao na qualifications zao tukaridhika kwamba they are the right people to work with our coach. Why should I approach this view in such a way, start working with the team? Why I should do this? I think there have been authorities and knowledgeable people, scouts or knowledgeable authorities inside the club to bring players together where they think, considering certain indicators, what can help the team, what will make the team better. So that's my approach in this moment. Not going there and cry already and look for excuses up front already. I think that's not the way how you should start working with a team. I think you can assist us to respond, but I'll finish it. Since 2009, you have not stayed in one team for quite a long time. So he's worried that. How do you find that? 2009, 20? Umefanya research ya kutosha? Yeah. I will give you some examples why in the world of soccer sometimes it's difficult to stay longer. I will give you some examples. I went to St. George, was absolutely prepared. I was really pleased with the work. It was around, in the end, 7 weeks. So now I'm asking you, what are you doing if you go to Addis Ababa and you go into the training camp, which was 60 kilometers outside of Addis Ababa, and to a certain extension, you wake up every morning at 4 o'clock because jets from the army starting and pushing to the war zone into the north, that day by day. Then you go into Addis Ababa and on the crossings there are more soldiers than policemen. At a certain time I said, listen, what are we doing here? And I got over weeks got told, no, it's not a problem, we will sort it out, it will come. For me, a very clear decision was done to make it very clear. I said, okay guys, here's your money back, all good. This is not the world that I want to train with a helmet. Then I went, for example, in another 2013-14. I was brought into Bloemfontein Celtic from the owners over there. They paid even a huge amount of money on transfer for me, bringing me from the other club in October 2013. They were on position 15. We ended up on position 5. Top 8 was fantastic. We started then in this moment a new season, preparing. We had our top 8 game, the first game against Bidwest. A day before, the two owners, Aiki and Augusti, phoned me and called me in and say, okay, coach, we sold the club. It's now Max Shabalala, who is now coming in. And with the first, an hour later, Max Shabalala told me immediately he has other ideas, he wants to have other people in charge. I said, good, okay. That was the end in this moment. Okay, going there. We go to Kaiser Chiefs, December 2018, take over. The team was totally unsettled. And then we started the new season, 2019-2020, with nearly the same players. We brought only Bakus from Australia, a South African one, and Sami Nukovic, only 2 players, and the team ended in the season before in position 9. We were running till the last day. We were running for championship. Till the last day, challenging Mamelodi Sundowns, and I think everybody of you guys know what Mamelodi Sundowns is about. On the last match day, we played a draw, and then in this moment, we were 1 point behind.
We were qualifying for the Champions League as a second in the league, 1 point behind Mamelodi Sundowns. The management, the authorities decided, and I will tell you, decided to tell me and in front of each and everybody, the second position is a disaster. I said, yeah, good. We're on position 9 with nearly the same squad. They think it's a disaster and you have to go. I said, okay, fine. I think, and that's something come from the other side. I'm asking you now, you guys, I have been with Kaiser 2018, why are they doing it? I ask you. I have been in the Bundesliga with Arminia Bielefeld 3 times. They bring you back 2 times. Why they are doing it? I have been with Maritzburg United. Every time they called me in when they were in a deep, messy situation, relegation, I have been there 4 times. Why they are doing it? There must be something, what I have done probably right. I'm not, and you do it 4 times, you do it twice, you do it 3 times. And not only on the continent here, I could have gone back to Tractor Sasi Tabriz 3 times already. Yeah, I was there for 1 year. They want to bring you back again, but it didn't work out in a way of being contracted. But I think this is the other part. You part there in this moment, and I gave you 3 examples why it sometimes doesn't work out for a longer time. We can go to Morocco Swallows. I started on the 19th of December after I was handling a 3 months FIFA project with Arsene Wenger, September till November, and I didn't want really. And I said to the chairman, I said, listen, this and this, I heard about it, is what's happening inside the club. Are there coming any problems? No, everything is fine, everything is perfect, everything is fantastic. Good, I said, okay, 19th of December. But if this and this happen, you can be 100% sure on the next day you see me from behind. Unfortunately, and sometimes you must say, it's not always a coaching, sometimes you must say a club has to fulfill certain expectations. And certain expectations were not fulfilled. It starts with the facilities, it starts with the infrastructure, it starts with some other stuff. And unfortunately, and it will turn around a little bit in future, I tell you now already. And unfortunately, too many coaches we have, they just pray, I want the club keeping me and I want a new contract and so on. And that's not me. So I actually, this is not why I'm doing this coaching. I'm doing this coaching because I love it and I'm quite sure that I know what I'm doing. So in this moment, but I have expectations. And if certain expectations are not fulfilled, good, okay. Coaches, 9 out of 10 are not doing it because they need the money, they need the income, and they want in this moment that the club is paying them for the next 5 years to get the butter and the bread on the table. Sorry, that's a little bit different on my side. Asante sana coach. I think tumemwamini, tumefanya research ya kutosha, tunaamini kwamba atakuwa kocha sahihi kwa ajili ya klabu yetu. Pengine swali la mwisho, makamu wa rais anaweza akazungumza. Asante kwa swali zuri, lakini swali lako limejikita kwenye hearsays. Sio kwamba ndio taarifa sahihi. Taarifa sahihi hapa kuwepo na mgawanyiko ambao unaozungumza. Labda nikwambie tu katika mpira jambo lolote linapotokea linaleta sababu nyingi. Inawezekana kama alivyosema president katika wiki hii toka tumecheza shirikisho na JKU na baadaye tumecheza mechi 2 za ligi, performance inawezekana watu wanafikiri kwamba kulikuwa na shida, na siku zote mzigo wanatupiwa makocha, lakini walimu wetu wamefanya kazi kwa utulivu na mpaka wamefika hatua hii kwa utulivu kabisa. Hatukuwahi kusikia na mimi nikwambie na nazifahamu timu zote na makocha wote na wajua na ukorofi na ujua, lakini walimu wetu walikaa kwa amani na bila shida na walikuwa wanashirikiana. Hayo mengine yanayozungumzwa kwamba kulikuwa na jambo hili na hili, hayo ni maneno tu ya nje. Sisi tuko vizuri na walimu walikuwa wako vizuri na wala mwalimu huyu hawezi kupata tabu. Na ndio maana bahati nzuri sisi kama management tumekubali aje na watu wake.
Angekuja na watu kama hao akawakuta kama unavyosema, si ajabu na ungesema unaona wakati ule tuliwaambia hawa hii tatizo bado lipo. Sasa huyu mwalimu anakuja na watu wake wote, anakuja na assistant coach, anakuja na kocha wa makipa, anakuja na fitness coach. Kwa hiyo atakuwa hana sababu, na hata hayo unayosema yanaweza bado yatatokea, kwa sababu mpira una mambo na unaenda unabadilika siku hadi siku. Asante, lakini sehemu ya hilo swali amelijibu kwenye swali moja liliulizwa, si ndio? Ameshalijibu, lakini mimi niongezee tu kwamba sisi kama management pamoja na technical tuligundua vile vile kuna challenge kidogo kwenye striking kwenye timu yetu. Jamani, hiyo ni breaking news hamtaki Mpya top scorer wa Kenya Mpya is our player. Kwa hiyo sasa hivi yuko kwenye national assignment, atakaporudi ataungana na timu. Sasa ule ukame wa mabao utakuwa umekwisha. Huyu ameongoza ufungaji magoli kwa miaka 2 mfululizo nchini Kenya akichezea timu ya polisi Kenya. Kwa hiyo anakuja kuungana na colleague wake ambaye ni Duke ambaye ndio alikuwa anampa assist nyingi. Kwa hiyo tunaamini kwamba ule ukame wa ufungaji sasa utakuwa umeisha katika kipindi kifupi. Kwa hiyo tumemtengenezea timu nzuri, na kama alivyosema mwanzo, viongozi wameangalia, wametengeneza timu nzuri, na naamini anaweza akaitumia kutuletea matokeo tunayoyataka. Lakini nyongeza yake ni kwamba jambo likitokea lazima management ikae na kulimaliza. Hatuwezi kusema kwamba tulishasajili sasa kocha huyu tutampeleka wapi. Maana tumekutwa na jambo, lazima tutafute namna ya kumalizana nalo. Kwa hiyo ndio maana tumekutwa na jambo, mwalimu ameondoka, hatuwezi kusema tusubiri mpaka dirisha dogo. Dirisha dogo ni miezi 6 ijayo, na lolote linaweza kufanyika. Kwa hiyo na hawa walimu na wachezaji ni watu ambao yaani mtu akikaa wiki moja tu ya pili lazima anashika kile anachofundishwa na mwalimu. Unless sasa unakwenda kumchukua mtu alikuwa anacheza basket hajawahi kukutana na mpira wa miguu, hapo inaweza kuwa jambo kama hilo. Mkuu wa chuo kipya cha kisasa cha utangazaji na uandishi wa habari Ujio Broadcasting Academy UBA kilichopo Kigoma mjini anawatangazia nafasi za masomo kwa kozi ya utangazaji wa radio na televisheni kwa ngazi ya certificate na diploma kwa mwaka wa masomo utakaoanza mwezi Septemba mwaka huu. Sifa za kujiunga: uwe umemaliza kidato cha 4 na kupata ufaulu wa angalau D4 katika masomo yote isipokuwa masomo ya dini. Ada ni shilingi 87,500 tu kwa mwezi. Pia chuo kinatoa masomo ya muda mfupi kwa kozi kadhaa zikiwamo lugha ya Kiingereza, graphics and design, photojournalism and camera operation, video production, computer application, film production, full DJ, online and social media production, master of ceremony yani MC. Sifa kwa kozi fupi ni kwa yeyote aliyemaliza kidato cha 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 1 Septemba 2023 na mafunzo ya kompyuta na Kiingereza ni bure kwa watakaochukua fomu mapema. Pia chuo kinatoa huduma ya hostel bure kwa muda wote. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Chuo kipo Kigoma mjini kwenye jengo la shirika la nyumba NHC zilipo benki za NMB na Exim ghorofa ya 3. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0676866818 au 0758495726. Ujio Broadcasting Academy, excellence is our signature. Jamani, mimi naitwa Chama Cletus Chota aka Triple C au Mwamba wa Rusaka, na mshauri wote kuhusu mambo ya mpira, fuatilia Mpenja TV au kusubscribe YouTube Mpenja TV. Safi sana. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV, ukutana na taarifa kibao za uhakika, kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia na bofya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV_. Mpenja TV, tunazungumza michezo.